Hi friends, welcome to Lekya Varsha Academy, placed in Vijayanagar, Bangalore. This is Manjunath Badgi. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 2 ಅಂದರೆ CSAT ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉಳಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Here is your very first problem. What is the value of x in the sequence 20, 10, 10, 15, 30, 75? Question mark. ಇದು ಸರಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. 20, 10, 10, 15, 30, 75. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತದೆ? 20 has become 10. How can it become 10? Just half. Half of 20 is 10. 2 ones are 2 tens. 10 has become 10. Half next is 1. 1 time of 10 is 10. Half 1 next it is 1 and half. 1 and half meaning 3 by 2. 3 by 2 of 10 will be how much? 2 ones are 2, 5s are 5, 3s are 15. Earlier it was half, then it became 1 full, and now it is 1 and half. Now it will be 2 times. 2 times of 15 is equal to 30. Half, 1, 1 and half, 2. Now it is 2 and half. 2 and half meaning 5 by 2. By 2 means half. Half of 5 is 2 and half. So half, 2 and half of 30. 2 ones are 2, 15s are, it is 75. So half 1, 1 and half times 2 times. Now it is 2 and half times. Next it will be 3 times. 3 times of 75 will give you the final answer. 3 5s are 15. 3 7s are 21 plus 2. The final answer is 225. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 20 ಹೋಗಿ 10 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಅರ್ಧ. ಇದರ ಅರ್ಧ. ಇದ್ರ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 10 ಹೋಗಿ 15 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು. 2 ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 15, 2 30. 2.5 ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 30, 30, 60, 2 ಪಟ್ಟು ಆಯ್ತು. ಅರ್ಧ ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 15, ಟೋಟಲ್ 75 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2.5 ಪಟ್ಟು ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಪಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. 3 times 75 into 3 ಮಾಡಿ, you will get the final answer 225. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ, ನಂತರ ಫುಲ್, ನಂತರ 1 and half, ಒಂದೂವರೆ, ನಂತರ 2 ಪಟ್ಟು, ನಂತರ 2.5 ಪಟ್ಟು, ನಂತರ 3 ಪಟ್ಟು. ಹಾಫ್ ಟೈಮ್, 1 time, 1 and half times, 2 times, 2 and half times, last it is 3 times. This is the logic. So the final answer is 225. An identity card has the number A, B, C, D, F and G, not necessarily in that order, where each letter represents a distinct digit. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 only. The number is divisible by 9. After deleting the first digit from the right, the resulting number is divisible by 6. After deleting 2 digits from the right of original number, the resulting number is divisible by 5. After deleting 3 digits from the right of original number, the resulting number is divisible by 4. After deleting 4 digits from the right of original number, the resulting number is divisible by 3. After deleting 5 digits from the right of the original number, the resulting number is divisible by 2. Which of the following is a possible value of this value for the sum of the middle 3 digits of the number? Your options are 8, 9, 11 and 12. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ABCDFG ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ABCDFG ಗಳು 1, 2, 4, 5, 7, 8 ಹಾಗೂ 9ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು 9ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಉಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯು 6ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ 2 ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು 5ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ 3 ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು 4ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲಗಡೆಯಿಂದ 4 ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು 3ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ 5 ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ 3 ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಈ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 8, 9, 11, 12. So we have been given 1, 2, 4, 5, 7, 8 and 9 only. Okay, and he is saying the number is divisible by 9. So A, B, C, D, E, F, G, 7. Here also there are 7 digits. Each letter is represented by a single digit. If I write the number like this, 7, 4, 1, 2, 5, 8, 9. If I write a number like this, I have used 1, 1, 2, 4. I have used 1, 2, 4. Then I have used 5, 7, 8, 9, 5, 7, 8, 9. I have used all the digits and I have prepared one identity card. Okay. Now the number, he is saying the number is divisible by 9. Let us see whether it is divisible by 9 or not. How to check whether the number is divisible by 9 or not? The sum of the digits in the number should be divisible by 9. Only then we can say that the number is divisible by 9. Add all these digits: 9, 10, 18, 20, 25, 31, 7, 11, 12, 14, 19, 19 plus 8, 27 plus 9, 36. 36 is of course divisible by 9. Therefore, we can say that the number is also divisible by 9. After deleting the first digit from the right, if you remove this, you will get to see the remaining number is divisible by 6. How to check whether the number is divisible by 6 or not? What do you mean by 6? 6 is nothing but 2 into 3. 2 3s are 6. If the number is divisible by both 2 and 3, 2 and means into. If the number is divisible by both 2 and 3, then the number is also divisible by 6. Ending with 8, therefore it is of course divisible by 2. Okay. How to check whether the number is divisible by 3 or not? Check the sum and check whether the sum is divisible by 3 or not. 8 plus 2, 10, 15, 16, 20, 27. 27 is of course divisible by 3. Therefore, the number is divisible by 3. Therefore, the number is divisible by 6 because it is divisible by both 2 and 3. After deleting 2 digits, if you remove 8 and 9, he is saying the number is divisible by 5. Of course, it is divisible by 5 only because the number is ending with 5. If the number is ending with either 0 or 5, straight away the number is divisible by 5. After deleting 3 digits, if you remove this also, then he is saying it is divisible by 4. How to check whether the number is divisible by 4 or not? Check only the last 2 digits. Check only the last 2 digits. The last 2 digits are 12. 12 is divisible by 4. Therefore, the whole number is divisible by 4. After deleting 4 digits from the right, the resulting number is divisible by 3. 7, 4, 1. Add all these. 7 plus 4, 11. 11 plus 1 is 12. 12 is divisible by 3. Therefore, 741 is also divisible by 3. After deleting 5 digits, he is saying it is divisible by 2. 74 is of course divisible by 2. So everything is all right. Check the middlemost 3 digits. Which are the 3 middlemost digits here? 1, 2, 5. And if you add all these, how much you will get? 5 plus 2, 7. 7 plus 1 is 8. That is the final answer. Okay, is it there in the options? Yes, the very first option is correct answer. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ನಂಬರ್ 9 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್.
ಬಲಗಡೆಯಿಂದ 1 ಅಂಕಿ ಬಿಟ್ರೆ 6 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಲಗಡೆಯಿಂದ 2 ಅಂಕಿ ಬಿಟ್ರೆ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, 3 ಅಂಕಿ ಬಿಟ್ರೆ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, 4 ಅಂಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, 5 ಅಂಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂತ ನಂಬರ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಆಗ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 7 4 1 2 5 8 9 ಬರೆದು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ 36 ಬರುತ್ತದೆ. 36 9 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ 9 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಅದು 3 ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು, ನಂಬರ್ ಕೂಡ 3 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 2 ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು, 3 ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 6 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 5 ಇರಲಿ 0 ಇರಲಿ 5 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2 ಅಂಕಿ ನೋಡಿ 12 4 ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ 7 4 1 2 4 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 7 4 1 ಇವು 3 ಅಂಕಿ ನೋಡಿದರೆ 3 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 12 ಬರುತ್ತೆ, 12 3 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 741 ಕೂಡ 3 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 74 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು, 74 ಇದು 2 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ 1 2 5 ಅತ್ಯಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ 1 2 5 ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡಿ 8 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. We have been given the digits 1 2 4 5 7 and 8 and 9, and these are the things with us: A B C D E F G, right? Now see here, he is saying the number is divisible by 9. You can write these numbers, these digits anywhere. The total will come to 36 and it is divisible by 9, therefore the number is divisible by 9. So it doesn't make any difference which digit is being written where. But if you remove one digit, then he is saying it is divisible by 6. If you remove this, he is saying it is divisible by 6. If the number is divisible by 6, then the number must end with even digits. That is 2 can come here, 4 can come, 8 can come. Okay, and if you remove 2 digits from the, if you delete 2 digits from the right hand side, it is divisible by 5. It only goes to say that here it must be 5. This place is fixed 5. Then he says, and one more important thing, I said if you remove the last digit, if you delete the last digit, it is divisible by 6. If it is divisible by 6, it is also divisible by 3. Okay, right now the total is 36. If you add all these, you will get 36. 36 is divisible by 9, therefore it is also divisible by 9. That is over. Now if you remove one digit, then also it must be divisible by 3. Okay, how do you check the divisibility of number by 3? 3 6 9 12 15, this kind of numbers should come, this kind of total should come. If I write 9 here, then in the total 9 less, that is 27. 27 is divisible by 3, therefore the number is divisible by 3, therefore the number is divisible by 6. Okay, so it only goes to say that the only digit which has got a chance to appear in the last place is 9, because if you write 1 here in the end, then the total will start reading 35. 35 is not divisible by 3. If you write 2, doesn't work out because 34. If you write 4, 32. If you 5 is ruled out because 5 is here. 7, if you write 7 here, 36 minus 7 29. 29 is not divisible by 3. Therefore you will be forced to write 9 there. So here 5 is fixed, here 9 is fixed, undoubtedly. Moving on to the next things, if you delete 3 digits from the right hand side, he is saying the number is divisible by 4. ABCD is divisible by 4, meaning the last digit must be again an even digit. So 2 4 8 can, these are the only even digits here. So 2 4 8 can come here, 2 4 8 can come here. That's the thing. And if you remove 4 digits
then it is divisible by 3. And if you remove 5 digits, it is divisible by 2, meaning here again we want even digit. So 248 will be 248. These are the only even digits. They can appear only in these places. This is clear. Okay. It only goes to say that we are left with only 1 and 7. So these are the places for 1 and 7, A and C. Either of them, one will be 1, the other will be 7. Till it's clear. Now, A, B, C, D we want divisible by 4. Divisible by 4. So if you take 1 here and 2 there, 1, 2, no problem, 12 is divisible by 4. If you write 7 here, 2 is there, 7 and 2, 72. 72 is of course divisible by 4. But 1, 4 ruled out. 1, 4 ruled out. 1, 4 is not divisible by 4. Last 2 digits we want them to be divisible by 4. 1, 8 ruled out. 7, 4, 7, 8, all these are ruled out. It only goes to say that 4 and 8 cannot think of D place. So it only means 2 is confirmed here. Okay. After this, once 2 gets fixed here, forget 2 in these 2 places. Next, ABC is divisible by 3. ABC is divisible by 3, meaning the sum should be like this: 3, 6, 9, 12, 15, like this, right? Okay. So A and C, one is 1, the other is 7. They will distribute, right? 1 and 7. 1 and 7 will go to A and C. It only goes to say that total A and C is 8. If you take 8 here, 8 plus 8 will become 16. 16 is not divisible by 3. Therefore, 8 is striked out. So 1 and 7, 8. 8 plus 4 is 12. 12 is divisible by 4. Therefore, ABC is also divisible by, 1 and 7, total 8. 8 plus 4 is 12. 12 is divisible by 3. Therefore, ABC is also divisible by 3. Therefore, the only digit which can work out here is 4. Once 4 gets fixed here, 4 is ruled out here, 8 will become fixed here. Now, the question mark is on the 3 middlemost digits. 3 middlemost digits are CD. These are the 3 middlemost digits. D is already fixed 2, E is already fixed 5. C can become 1 or 7. If you take 1, 5 plus 2 plus 1 is 8. If you take 7, 5 plus 2, 7, 7 plus 7 is 14. These are the only 2 possible sums. 14 is not there. Therefore, the answer is first option, 8. A bill for 1,850 rupees is paid in the denominations of 50 rupees, 20 rupees and 10 rupee notes. 50 notes in all are used. Consider the following statements. The first statement goes like this: 25 notes of 50 rupees are used and the remaining are in the denominations of 20 and 10. 35 notes of 20 rupees are used and the remaining are in the denominations of 50 and 10. 20 notes of 10 rupees are used and the remaining are in the denominations of 50 and 20. Which of the above statements are not correct? Which of the above statements are not correct? 1840 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು 50 ರೂಪಾಯಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 50 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ: 50 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ 25 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ: 20 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ 35 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆ:
10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ 20 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ? ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವ ತಪ್ಪು? 1 ಮತ್ತು 2 ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು, 2 ಮತ್ತು 3 ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು, 1 ಮತ್ತು 3 ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು, 1 2 3 3 ತಪ್ಪು. These are the options. Total you will have to use 50 notes in all. We have already used 25 notes of 50 rupees. 25 notes of 50 rupees, meaning 25 into 50. Total it will be how much? 1250, right? So still you will have to use 25 notes because total is, this is rupees, this is note. 25 notes we already used of 50 rupees each, that is 1250 is over. Now using the remaining, that is 20 rupee notes and 10 rupees notes, you will have to pay, give 25 more number of notes. Assuming we are paying all 20 rupee notes, all the 25 notes 20 rupees each. Okay, so 25 twos it is 500. So total comes to 1750, but we are supposed to pay 1850. Even after using 20 rupee currency notes, we are unable to pay the full amount, full bill, and forget about using 10 rupee currency notes. So straight away one is wrong. You cannot, right? Check the second option. Second statement, 35 notes we are already given of 20 rupee currency notes, that is 700 rupees we already paid. The remaining amount should be paid. Assuming we are giving him all 50 rupee currency notes, remaining means how many notes you can give? 15, because total number of notes should read 50. That should be kept always in the mind. So 15 5s are 75. It is only 1450 rupees, but we are supposed to pay. Instead of using 50 rupee currency notes, if you start using 10 rupee currency notes here, then it will be still lesser, but we are supposed to pay him 1840. We are far away from 1840, therefore out. Third, 20 notes we already given him 10 rupee each. Denomination of the currency note is 10 rupees and we have already given him 20 currency notes, meaning we already paid him 200 rupees. Now you will have to give him only 30 currency notes of different denominations in the sense, assuming we are ready to pay all 50 rupee currency notes only. So here it will be 1500 rupees. So we could pay only 1700 rupees, but we cannot pay full bill, which is 1840 rupees. Therefore all the three statements are straight away out. They are all the three are not correct. That's the answer. Last option should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 25 ನೋಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 55 ರೂಪಾಯಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1550 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಾಯ್ತು. ಇನ್ನು 25 ನೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 1750 ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ನಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 1840. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 50 ನೋಟ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1750 ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪು. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 35 ನೋಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಯಿತು. 35 ನೋಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 15 ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕೆ ಟೋಟಲ್ 50 ನೋಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ 15 ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು 55 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ 750 ಆಗಿ 1450ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂತು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ? 1840ಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ರಾಂಗ್. ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ನೋಡಿ, 20 ನೋಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 200 ಕೊಟ್ಟಾಗಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 30 ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು 55 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ 1500 ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 1700 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 1840 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾಗಿ that is also not correct. Therefore all the three are wrong. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, 25 ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ 50 rupees.
25 notes of 50 rupees. Meaning you have already paid him how much? 1250. But we are supposed to pay the bill 1840 rupees. You have already paid 1250. So 8 minus 3 is 5. Still you will have to pay 590 rupees using 25 currency notes. Why? Because total should read. Okay. So 20 rupee currency notes. This is 20 rupee currency notes. 10 rupee currency notes. Why? Together 25 notes. This is equation number 1. 20 rupee currency notes into X. These many 20 rupee currency notes. So this will give you the total amount formed by using 20 rupee currency notes. And this is 10 rupee currency notes, the amount formed by using 10 rupee currency notes. Total should read 590 rupees. This is second equation. These two are called simultaneous equations. Solving these two equations, you will get the values of X and Y. X stands for how many 20 rupee currency notes, how many 10 rupee currency notes. Now let's see how to solve this. How to solve these two equations. These two are called simultaneous equations. Multiply the first equation by 10. 10x, 10y, 250 rupees. 340. This will get out 10x. X will be how much? 34. X means 20 rupee currency notes. So you are paying too much. We are supposed to pay only 590 rupees, but you are paying 680 rupees using 20 rupee currency notes. Meaning Y value will be negative. Y will be negative. You cannot have negative number of notes. Therefore, first statement is wrong. 25 ನೋಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟದ್ದು, ಅದರ ಅರ್ಥ 1250 ರೂಪಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 590 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 20 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಇವೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಗಳು ವೈ ಇವೆ. ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 25 ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಗಳು. ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. 20 ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 10ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 590 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಏನಂತೀವಿ? ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು. ಫುಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 10ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಮೇಲೆರಡಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದುಬಿಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ 34 ಬಂತು. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ 25 ಎರಡು ಸೇರಿ 25 ಇರೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ 34 ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀರಾ? ಇದು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಯರ್. 25 ಮೈನಸ್ 9, 34 ಮೈನಸ್ 9 25. ಸೊ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ currency notes in negative. Therefore first statement is wrong. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು 2 3 ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ simultaneous equations, ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು. Here is our next problem. 3 persons A, B and C are standing in a queue, not necessarily in the same order. There are 4 persons between A and B and 7 persons between B and C. If there are 11 persons ahead of C and 13 behind A, what could be the minimum number of persons in the queue? Your options are 22, 28, 32, 38. A, B ಮತ್ತು C ಒಂದು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. A ಮತ್ತು B ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ 4 ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. B ಮತ್ತು C ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 7 ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ನ ಮುಂದೆ 11 ಜನ, ಎ ನ ಹಿಂದೆ 13 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 22 ಇದೆ, 28 ಇದೆ, 32 ಇದೆ, 38 ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ 4 persons between A and B. Here is A, here is B. 1 2 3 4. How many are there? 4 are there. And 7 persons between B and C. If you write C on this side, then the number of persons will be more. But he is
asking us to find out minimum. Therefore, you will have to adjust. Now I will tell you how to adjust. Between B and C, there are 7 persons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Between B and C, of course, there are 7 persons. This is how you must manage. Next, if there are 11 persons ahead of C, here is C. In front of C, 11 persons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So in front of C, there are 11 persons. And 13 behind A. A is here. Behind him, how many are there? 13. This part he is talking about. Here we are 13. They are 13 in number. So now check the total. 13 plus A. After that 4. After that B. After that 3. So 13, 14, 18, 19 plus 3. The final answer is 22. This is the minimum. Is it there in the options? Yes, first option 22 is correct answer. A ಮತ್ತು B ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 4 ಜನ 1 2 3 4. B ಮತ್ತು C ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 7 ಜನ. B ಇಲ್ಲಿ, C ಇಲ್ಲಿ. 1 2 3 4 5 6 7. B ಮತ್ತು C ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 7 ಜನ ಆಯ್ತು. C ನ ಮುಂದೆ 11 ಜನ ಆಗಬೇಕು. C ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮುಂದೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. C ನ ಮುಂದೆ 11 ಜನ ಆದ್ರು. A ನ ಹಿಂದೆ 13 ಜನ. A ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅವನ ಹಿಂದೆ 13 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 13. 13 A ಇಲ್ಲಿ 4 B ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 22 ಬರುತ್ತೆ. A man started from home at 14:30 hours and drove to village, arriving there when the village clock indicated 15:15 hours. After staying for 25 minutes, he drove back by a different route of length 1.25 times the first route at a rate twice as fast, reaching home at 16:00 hours. As compared to the clock at home, the village clock is, your options are 10 minutes slow, 5 minutes slow, 10 minutes fast, 5 minutes fast. These are your options. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15. ಅಲ್ಲಿ 25 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಬರುವಾಗ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದನು. ಆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯು ಹೋದ ದಾರಿಗಿಂತ 1.25 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಬರುವಾಗ ಆತನ ವೇಗ 2ರಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದಾಗ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಡಿಯಾರವು ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಧಾನ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಯ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಗುವಾಗ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 1.25 times? Assuming onward journey is 40 kilometer, return journey will be 50 kilometer because one time means 40. 0.25 times means quarter. Quarter of this is 10. Quarter of this is 10. 10 more means return journey is 50 kilometers. Right? So onward journey is 60 kilometer per hour. Return journey double, 120 kilometer per hour. Onward journey is 60 kilometer per hour. Right?
So to cover 60 kilometer, he will take 1 full hour. 1 full hour means 60 minutes. But he is supposed to cover only 40 kilometer distance. So 40 minutes. Onward journey, 40 minutes. Is it clear? There he spent 25 minutes. Now let's see return journey. To cover 120 kilometer distance, he will take 1 hour. 1 hour means 60 minutes. What is the meaning? Half of 120 is 60. Half of kilometer is minutes. Kilometer is 50. Half of that is minutes. So 40, 25, 25. So 50, 90 minutes in all. Onward journey, return journey, staying there, everything together. In all it is 90 minutes. Right? Of course it is 90 minutes. How? Because 14, 30 hours, 16 hours. It is of course 90 minutes. This is clear. Okay. Now, what happened there in the village? While going, he spent only 40 minutes to reach village. He left his home at 14:30 hours. After 40 minutes, he is there, meaning 15:10 he is there, but it is showing 15:15. So 5 minutes fast. The one which is there in the village is 5 minutes fast. It was supposed to show 15:10 hours, but it's showing 15:15 hours, meaning 5 minutes fast. So the final answer is last option, 5 minutes fast. Now you can assume any number here. Let us assume that from his home the village is 40 kilometers and we don't know with what speed he went there. Okay. Return journey 50 and return journey the speed became 2x. Is it clear? Time taken is distance by speed. Onward journey 40 kilometer, speed is x. Return journey 50 kilometers, speed is 2x. Together, total time is here. 14:30 hours he left and back home at 16:00 hours, meaning 90 minutes. But all the 90 minutes he has not traveled because he stayed there for 25 minutes. So minus 25 will give you how much? 10 minus 5, 9 minus 3, 65 minutes. This is the total time taken. All are in hours, therefore this should also be made in hours, and for that you will have to divide it by 60. If you divide minutes by 60, you will get it in hours. 5 13s are 5 12s are. This is double, this should also get doubled. 2x as it is, 50 also as it is. 13 divided by 12, 2x. 80 plus 50 is 130. 13 ones are 13 tens are. 2 ones are 2 fives are. Shift 12 to this side, 12 fives is 60. Shift x to the other side, x is 60. Meaning onward journey is 60. Return journey 120. So onward journey is 60. X is 60. So to cover 60 kilometer, he will take 60 minutes. To cover 40 kilometer, he will take 40 minutes. So 2:30 he left home. After 40 minutes, he is there in the village at 3:10 p.m. But it was showing 3:15 p.m. Meaning village clock is 5 minutes fast compared to the clock at home. This is how we can solve this problem by direct method. You can change these figures 40 and check whether you will get again the same answer or not.
Okay, but why I have taken 40? Because you can easily make it quarter. 40 plus 10, 50. Okay, so quarter of this is 10, quarter more 50. That is the only reason. And 60, we have not assumed that 60. We have got that 60. We have assumed only 40. Everything 50, 60, 120 all have come on their own. You are always allowed to assume only one thing, and the rest of the things should follow on their own. Okay. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಿಲೇಜ್, ಹಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ x ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಬರುವಾಗ 40 ಪ್ಲಸ್ 40 ಕಾಲ್ ಭಾಗ 10, ಟೋಟಲ್ 50. ಬರುವಾಗ 50. ಸ್ಪೀಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, 60 ಹೋಗಿ 120 ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು 60, ಇಲ್ಲಿ 60 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ದೂರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೀಡ್, ಮೇಲೆ ದೂರ 40, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೀಡ್, ಮೇಲೆ ದೂರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೀಡ್. ಇದು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ 65 ನಿಮಿಷ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಹೊರಡ್ತಾನೆ, ಬಂದಾಗ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ 90 ನಿಮಿಷ ಅವನು ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 25 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿರೋದು 65 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. ನಿಮಿಷ ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ 60 ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ 2x, ಇಲ್ಲಿ 2x ಈಸ್ ದ LCM. ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ 2x ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇಲೂ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ. 2x ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 50 ಕೂಡ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 130. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 60. ಹೋಗುವಾಗ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 60 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು. ಹೋಗುವಾಗ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 40 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. 2 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ, 40 ನಿಮಿಷದ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ ವಿಲೇಜ್. 3 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 3:15 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ 5 ನಿಮಿಷ ಏನಿದೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಗಡಿಯಾರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Therefore the last option, 5 minutes fast, is the correct answer. Here is your next problem on the screen. Let A, B and C represent distinct non-zero digits. Suppose x is the sum of all possible 3-digit numbers found by A, B and C without repetition. Consider the following statements. The 4-digit least value of x is 1332. Statement number 2 says that 3-digit greatest value of x is 888. Which of the above statements are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. A, B, C ಇವುಗಳು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇರುವ ಅಂಕಿಗಳು, ಇರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಕಿಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತ್ತ x. ಎ ಬಿ ಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸದೆ 3 ಅಂಕಿಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ 2 ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. 4 ಅಂಕಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ x ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ 1332. 3 ಅಂಕಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ x ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ 888. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? A, B, C, if you take 1, 2, 3, that is the least. Okay. Otherwise you can take 7, 8, 9. Okay. So one statement is based on this, the other statement is based on this. All are distinct. Okay. We want 3-digit, we want 4-digit. Now let's see all the different. See here, all possible 3-digit numbers formed by ABC. Okay. All the possible 3-digit numbers I will write. 132, 231, 213, 312, 321. These are the possible 3-digit numbers using ABC without any repetitions. Add all these and this will give you the minimum.
If you add all these, you will get the maximum. Add these things, you will get 1332. Add these things, you will get 5328. Therefore, both are wrong. Neither one nor two. ABC ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ABC ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಕಿಗಳು. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 1 2 3, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 7 8 9 ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬರೆದೀನಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬರೆದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ neither 1 nor 2. Consider the following statements in respect of a rectangular sheet of length 20 cm and breadth 8 cm. It is possible to cut the sheet exactly into 4 square sheets. It is possible to cut the sheet into 10 triangular sheets of equal area. Which of the above statements is or are correct? Your options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 or 2. These are your options. 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಆಯತಾಕಾರದ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ 4 ಚೌಕಾಕಾರದ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ. ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ 10 ಸಮಾನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮೊದಲನೇದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ, ಎರಡನೇದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ, ಎರಡೂ ಸರಿ, ಎರಡೂ ತಪ್ಪು. These are your options. So this is the 20 by 8. 20, this is 8. I can cut here 8, 8, 8, 8. This is square. This side also we can do the same thing, 8, 8, 8. Right? We got 2 squares, one here, one here. Now in between, what happened? 8, 8, 16 is over. Now in between we are left with only 4. We are left with only 4 here. Here also 4, but this is 8. This one is 8. Now you are left with this. If you cut it here, if you cut exactly at the center, this is also 4, this also 4, this also 4, this also 4, this also 4. So again we will get 2 here in between, third, fourth. So this is third square, this is fourth square. So we can cut that sheet into 4 squares. Not necessarily they are equal. He has not used the word equal, but here he has used the word equal in the second statement. But first statement, they are not equal. 2 are bigger ones, 2 are smaller ones. These two, 1 and 2 are equal, third and fourth are equal, but not all are equal in their areas. Okay, now first statement is cleared. ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 8 ಇದೆ, ಮೇಲೆ 20 ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ 20 ಇದೆ. ಉದ್ದ 20, ಅಗಲ 8. 8 8 8 ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವುದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೌಕ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೂ 8 8 8 8, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೌಕ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇಲ್ಲಿ 8, 16 ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ 4 ಉಳಿತಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ 4 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಗಲ ಮಾತ್ರ 8 8 ಇದೆ. 8 8 ಇದೆ ಅಗಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 4 4 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಮೇಲೆ 4, ಕೆಳಗಡೆ 4, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 4 4 4 4, ಕೆಳಗಡೆ 4 4 4 4. ಸೊ 8 8 8, 2 ಚೌಕಗಳು, 4 4 4, 2 ಚೌಕಗಳು. ಸೊ 2 2 ಟೋಟಲ್ 4 ಚೌಕಗಳು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು using that, I mean by cutting that sheet. Now using the same sheet, can we go for using the same sheet 20 and 8, can we go for triangles, 10 triangles of equal area? So 20 into 8, udda into agala, length into breadth, 20 into 8 is 160. This is total. In this we want 10, meaning each triangle area should be 16.
16 16 16 16 10 times 160. ಉದ್ದ 20 ಇದೆ, ಅಗಲ 8 ಇದೆ, 28 160. ಆ ಶೀಟ್ ನ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಿದೆ? 160 ಇದೆ. 10 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ 16 ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಾವು what is the area of triangle? Triangle area is equal to half BH, half into base into height. Half into base is base into height. Area of triangle should be 16. Shift 2 to this side. 16 2s are 32. So base into height should be 32. This is height 8, base 4. This is one triangle. Base is 4, height is 8. Both these are same. Here also 4. So in this much of sheet, you will get two triangles. 1 2. Same. 1 2. Next 4. In the next 4 again 2. Next 4 again 2. Next 4 again 2. 2 4 6 8 10. Total 10 triangles we can get. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 160 ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. 10 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? ಏರಿಯಾ 16 ಆಗಬೇಕು. ತ್ರಿಭುಜದ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ. ತ್ರಿಭುಜದ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ 16, ಅರ್ಧ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 2 ಈಸ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, 16 32. 32 ಅಂದ್ರೆ ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ 32 ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಾದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎತ್ತರ, ಇದು 8. ಪಾದ 4 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ 32 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಾದ 4 ಎತ್ತರ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎರಡನೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಪಾದ 4 ಎತ್ತರ 8. ಸೊ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 2 ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ. 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 2, 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 2 4 6 8 10. 4 8 12 16 20 ಇದೆಯಲ್ಲ ಉದ್ದ. 20 ಉದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ 4 4 4 ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 2 2 2 ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಟೋಟಲ್ 10 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. The correct answer is both 1 and 2. We can, both statements are correct. Two candidates X and Y contested in an election. 80% of the voters cast their vote and there were no invalid votes. There was no nota, none of the above option. X got 56% of the votes cast and 1 by 1440 votes. What is the total number of votes in the voters list? Your options are 15,000, 12,000, 9,600, 5,000. This is the problem on percentages. ಶೇಕಡಾವಾರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 80% ವೋಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಲಾವಣೆಗೊಂಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ನೊಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಟಾಗಿ ಯಾರು ವೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು 56% ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 1440 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೋಟರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 15,000, 12,000, 9,600, 5,000. These are your options. If you go by the very first option, 15,000, these many voters are there in the voters list. If you go for 80% of this, 80% of 15,000, 0000, 15 8s are 120. These two zeros. These many voters have casted their vote, and out of these 56% went to X. 56% went to X. Remaining 44 to Y, obviously. So how much is the difference here? 12%. 12% is the difference.
12% of 12,000. 0000, 12 12s are the difference. In terms of percentage, 12%. In terms of number, 1440. Of course, it is given 1440 votes. Therefore, first option, 15,000 is correct answer. This is how we can solve this problem using options quickly, and the very first option is correct. You don't have to check all the options here. If the problem is a bit tougher or a bit tricky, usually, going by my experience, the first option will be correct or the second one. Okay. That is based on my experience. Now I will repeat the whole thing in Kannada medium. 15,000 voters list alli jana idare anta andkondre 80% ಮಾತ್ರ ವೋಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದರ ಅರ್ಥ 12,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ X ಗೆ 56% ಜನ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ 44%. ಉಳಿದವರಂದ್ರೆ 44%. ಅದರ ಅರ್ಥ Y ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12% ಆಯ್ತು. 12% ಅಂತರದಿಂದ X ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 12% ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ವೋಟ್ಸ್. 12% ಆಫ್ 12,000 ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1940 ಬಂತು. ಅನ್ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೇ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ everything is all right with the first option, 15,000. Without using options, how to solve this problem? Assuming 10,000 voters are there in the voters list, only 80% have casted their vote. 80% of 10,000. 24s are, 25s are, 5 1s are, 5 2s are. 8,000 have casted their vote, right? Here 56% went to X, remaining 44% went with Y. Difference is 12%. 12% of 88,000. 0000, 12 8s are 96, 960. This is the winning margin if 10,000 voters are there in the list. So if the margin is 960, the total number of voters in the list 10,000, but it is not just 960, it is 1440. Then how many must be the total number in the voters list? Always question mark on the right hand side. First one always in the denominator, rest in the numerator. 0 0 will get cancelled. 12 8s are, 12 12s are, 4 2s are, 4 3s are, 2 1s are, 2 5s are, 5 3s are, 15 3 zeros. Once again the first option is correct answer. 10,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 80% ಜನ ಮಾತ್ರ ವೋಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದರ ಅರ್ಥ 8,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 8,000 ಅಲ್ಲಿ 56% X ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದವರು 44% Y ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12% ಇದೆ. 12% ಆಫ್ 8,000 ಅದೇ ಮಾರ್ಜಿನ್, ವಿನ್ ಆಗಿರೋ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಸೊ 960 ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೋಟರ್ಸ್ 10,000 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ 960 ಇಲ್ಲ, 1440 ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 15,000 ಬರುತ್ತದೆ. Next one, what is the number of numbers of the form 0.x, y, where x and y are distinct non-zero digits? Your options are 72, 81, 90, 100. 0.xy ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 72 ಇದೆ, 81 ಇದೆ, 90 ಇದೆ, 100 ಇದೆ. These are your options. So 0.12 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? I can write like this: 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 17, 18, 19. 1 2 3 4 5 6 7 8. We can have 8. All are different. X and y are distinct, non-zero. We have not used 0. This is not 0. These are x and y. Here we have not used zeros, right? I can write 2 1, 2 3, 2 2 is not allowed. Here 1 1 is not allowed because distinct. 1 1, they cannot become distinct. 2 2 cannot become distinct. 0.24, 25, 26, 27, 28, 29. How many? 1 2 3 4. 1 2 3 4, meaning again 8.
So starting with 3 also you will get 8, starting with 4 also 8, 5 also 8, starting with 6 8, starting with 7 8, starting with 8 also 8, starting with 9. Let me write the whole thing. 0.91, 0.92, 0.93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 is not long. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So starting with 9 also 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 times 8. 9 8 is 72. That's the final answer. So the very first option should be marked. Here is your next problem on the screen. If 15 into 14 into 13 up to 3 into 2 into 1 is equal to 3 to the power m into n, where m and n are positive integers, then what is the maximum value of m? Your options are 7, 6, 5, 4. So while writing up to 3 to 1, what all you will come across? I will come across 3. I will come across 6. 6 can be written like 3 into 2. I will come across 9. Right? I will come across what else? 12. 3 into 4. This is 3 into 5. So these are the only 3's that we come across. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 3 you will get to see maximum how many times? 6 times. Rest you can manage. 3, 3, 3 into whatever is left out, that is n. Everything together. The product of the remaining things. Okay. But 3 will appear only 6 times. How? In 15 you will get 3 into 5. In 12 you will get 3 into 4. In 9 you will get 3 into 3. In 6 you will get 3 into 2. In 3 you will get 3 into 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So m can be maximum how much? 6. The final answer 6 and not 5. Right? ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 6 ಬಾರಿ 3 ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 3 5 15. 15 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಒಂದ್ಸಲ ಬಂತು. 12 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 3 ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂತು. 9 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 3 2 ಸತಿ ಬಂತು. ನಂತರ 6 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 3 ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂತು. 3 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 3 ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂತು. ಹೌದಾ? 1 2 3 4 5 6. ಇವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಮತ್ತೆ ಇವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ? ಮತ್ತು 3 ನೀವು 6 ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 to the power 6 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ರೈಟ್? So this is everything about these many problems. Thank you one and all for watching this video. If you are not yet subscribed, do subscribe. See you again. Take care. Bye bye.